Hola a todos, hoy les traigo un tutorial muy especial. Se trata de un avion de unicel con forma de avion de papel. Esta manualidad es perfecta para hacer con los más pequeños de la casa y enseñarles sobre aerodinámica y de seco. Primero, necesitamos los siguientes materiales, unicel and bandages. Una lija para las alas del avión, un palo de 15 centímetros, barras de silicona caliente, cutter y una hoja de máquina. Comenzamos por hacer un avión de papel de este estilo que se muestra. Trae alas estilo Delta Pearl tu puedes buscar como hacerlo en internet. Una vez hecho el avión, lo trazamos encima del plato de unicel y los recortamos. No es necesariamente un cutter. Unos talleres pueden hacer lo mismo ahora con la pistola de silicona caliente. Pegamos las alas de esta manera. Ahora trazamos sobre un plato al cuerpo del avión de papel. Lo recortamos. Aprovechamos lo que sobró para pegar la parte del cuerpo del avión el sobrante del plato, haciéndolo más duro golpes. Una vez pegado lo recortamos. Para casi terminar, pegamos todo junto haciendo la forma adecuada. Después liga los bordes de ataque para que sean redondos de esta manera. Ahora pegamos el palito recortado para que sea 7.6 centímetros de largo. Lo cubrimos con silicona encima para el peso adecuado. Ahora para terminar ponemos dedos de esta manera para medir el centro de gravedad. El centro de gravedad debe estar donde están mis dedos. Y listo. Ya tenemos nuestro avión de unicel con la forma de un avión de papel. Ahora solo lo dejamos volar y a disfrutar. Animations del vuelo muy aproximadas a la realidad.